Det är återigen måndag och jag vet inte, Venus ligger nära månen, i alla fall sist jag kollade. Jag har ingen aning om vad det betyder, men det kan säkert betyda något. Ja, det betyder att det börjar slut på den här delen av kursen kanske. Det kanske är det betyder. Så enkelt kan det ju vara. Och vi har Neda med oss också. Hej Neda! Hej! och det är ju för att vi kommer in på IoT-bitarna lite senare. Men vi ska inleda med att prata kring allt annat som är på gång här nu med deadlines och sådär. Mats, du kom in här precis och sa att du har bokat upp tider, va? Eller du kanske inte har... Nej, jag håller på. Jag hoppas jag hinner med det under tiden vi håller på med det här kanske. Så det går ju alldeles utmärkt då att gå in i My Moodle och boka strax tider. Ja, precis. Det var tur du sa strax. Jag håller på att klicka för fullt. På den muntliga examinationen då, som är på torsdag. Och vi kan väl börja ta lite avstamp här nu då. För Niklas, om vi börjar med den här Elasticsearch-uppgiften. Har du fått, för jag misstänker att mycket frågor ställs till dig. Har du fått mycket frågor? Vad är det frågor om? Är det något där vi ska ta tag i? Jag tycker ni har varit väldigt duktiga. Många har ställt frågor men sen har man löst det själv. Så jag tycker att det har gått väldigt mycket bättre. Vi har ju haft den här en gång innan och ni har ändå löst det väldigt mycket bättre än vad de förra kursgången gjorde kan jag säga. Så att ni verkar ha förstått att ni ska googla, eller det kanske är ChatGPT som är skillnaden, jag vet inte. Men jag tycker det har gått väldigt bra för dem som jag har pratat med i alla fall. Att de verkar ändå inte stött på några större problem. Så det känns positivt, men det får vi se sen om min känsla stämmer överens eller inte. När det kommer till att börja med den muntliga delen så har vi fått lite, men vad är det vad ingår? Och det är kort och gott det som står under lärmaterial webbteknik som ingår till de muntliga bitarna. Så det kan ju vara bra att ha med sig att ha tittat igenom det här, ha lite koll på de här bitarna. Det betyder att vi kan fråga på saker som rör till exempel OAuth2, alltså delar som rör den första uppgiften då i webbtekniken. Vi har ju inte några, och Mats du får rätta mig om jag har fel, men vi har ju inte några specifika frågor kring API-designen på de här lingvistiska språkreglerna och sådär, för det är ju ett separat examinationsmoment. Så att... Det är det inte, utan det är ju både här som VT1 har tagit upp och VT2 kan vi väl säga. Precis. Sen kanske det kan finnas beröringspunkter, men det är ju inga så att säga mer djuplodande frågor i så fall som det rör sig om. Och det blir ju som ett vanligt, vi har en halvtimme på oss. Det blir några minuter i början där vi ställer lite frågor på materialet under då webbtekniken. Och sen den stora biten blir väl som vanligt att ni får förklara vad ni har valt för datasätt, varför ni har valt det här datasättet och också visa upp applikationen och som vanligt kanske prata lite om vissa implementationer som ni har gjort och motivera vissa val. Varför har ni valt det här språket eller varför valde ni att göra så här? Och, jag tycker det där brukar vara mest en intressant diskussion det där, bara för att alla har valt olika API här nu och det gör ju det så spännande. Sen är det väl det vanliga här som i mångt och mycket många examinationer handlar om, nämligen att man äger materialet som man redovisar. Så se till så att ni kan det som ni redovisar. Så det inte bara rapar upp det som ChatGPT eller någon annan har rapat upp tidigare. Nej, alltså bara man förstår vad man har gjort så brukar det lösa sig kan jag säga. Deadline på själva uppgiften borde vara imorgon, men idag va? Nej, men det är imorgon. Det är imorgon. Vad är det för deadline här? Ja, det är ju förnyad examination. Nej, det är det inte alls. Det är ju vlogg. Är det VT2 ni tänker på? Nej, eller vilken jag blandar är det? ihop. Ja, det blandar ihop Johan med en annan kurs tror jag. Ja, det är deadline i morgon. Det är helt rätt. Precis som det brukar. Deadline tisdag och då ska ni också ha bokat tid för den muntliga examinationen när deadlinen är klar. Vad gör man Mats om det inte fanns tider kvar när jag ska boka den muntliga examinationen då?
Ja, då ska man ju alltså innan deadline skicka ett direktmeddelande till mig på Slack och tala om att man vill minsann ha en tid. Och det kan ju vara som så att tiderna tar slut och jag menar, vi lägger ju inte ut 100 tider om det så är 20 stycken studenter som ska examineras, utan vi försöker tajma det där lite grann då kanske det blir lite för få tider, men det är ingen fara. Det är bara att skicka ett meddelande och sen så kommer man att få en tid följande dag via Slack då, via ett direktmeddelande från mig. Så det är inga som helst bekymmer om det är som så att det är slut på tider. Men i vanlig ordning alltså, syns det inga tider, kan man bara fundera på varför då. Och det kan ju vara till exempel att man inte är inloggad. Så det är bra att logga in där först innan man börjar. Det finns inga tider. Så logga in, finns det inga tider, skicka direktmeddelande till mig på Slack innan deadline. Och nu finns det 27 tider att boka. Och det är hur många studenter? Ja, alltså jag tror att det är 28 som har gjort någonting på GitLab i det här projektet. Och det är det som jag går på, så då tittar jag där om det hur många är det som är aktiva, och då är det väl ett gäng studenter som inte har varit aktiva i det projektet och gjort några commits eller vad det nu är för någonting. Så det är det jag går på när jag bestämmer hur många tider det är som jag lägger ut i MyMoodle. Och vi håller på, vi har rättat klart VT1 Mats. Det är några kompletteringar där jag har fått in några jag ska titta på sådär, men i övrigt så bör den vara, första omgången där vara rättad. Där kommer det inga poäng i LADOC eftersom LADOC-poängen är VT1 plus VT2, så att man måste vara klar med båda dem innan poängen trillar in. Så på torsdag så ni som har gjort muntliga då kommer ju få poängen där framåt eftermiddagen sen. API-uppgiften ska vi börja titta på nu. Så jag har väldigt svårt att se att jag hinner klart den här veckan, men nästa vecka så börjar det vara klart för min del i alla fall. Jag vet inte hur du känner, Mats. Men, den där är ny för mig också, så det kommer väl ta lite längre tid att bedöma den där. Jag är lite rädd för det. Det är lite lättare att skatta saker och ting när man har bedömt tidigare uppgifter. Men alltså när det är en helt ny uppgift så då blir man lite extra noga. Så får ni Mats så är han noga. Jag har bedömt den där flera år innan, så att jag har mina sådana där käpphästar jag går och kollar på. Men de avslöjar inte vilka de är, för då kan ni ju Nej, men jag har ju fått höra dem, så lägger jag väl säkert till mina egna och sorterar bort några som du har. Ja, exakt. Det brukar vara så man får göra. Det går inte att titta på varenda radkod. Då skulle den tiden är helt omöjlig och upp båda. Kort och gott. Good. With that, Neda is waking up because I'm starting to speak English, so now you know that we are switching focus from web technique och API design to Internet of Things. And welcome, Neda, to the vlog. Have you done any stand-up vlogs in this format before, or is this premiere? This is the first time. Yes. Hello, everyone, and thanks for having me today. I don't know if I should go through by detail, but I prepared and organized the lectures that students are going through this course. Should I share my screen? Or? We can. I can share, or you can share. That's totally up to you. But first of all, Neda, before we go into the detailed planning, who is? Tell us a little bit about yourself, Neda. What have you done before, and everything you want to share. Sure. Okay, I'm Neda. I'm Neda Maliki. Okay, with the family, it's better, right? And I'm working in Linné University as a postdoctoral research fellow. So all the projects that we are working here is about IoT for small and medium-sized enterprises. So we have done so many pilot cases, and especially in the first lecture, I mentioned about these pilot cases. What was the problem and what we suggested and how they are implemented. This is, but my background is, of course, cloud computing in my master, and distributed system in PhD when I was doing my PhD.
So that's it. Yeah. Good. And you should all know that Neda is pretty good at Swedish, better than you think. So just be prepared that she will understand what you are saying. So that could be good to know. And yeah, should either I could share the screen, or if you would like to share the screen, that is totally up to you. Yes. Because and I can just give so we are in this week is kind of a transition week, since we have both the exam in the web technology part, and now we could start with the IoT part as well. But we can say that next week it's only the IoT part that is in focus. But this week it's a little bit about both. Okay. Sure. I will share my present, share screen here, and please let me put this agenda here and share. And there. So yes, this is the agenda for whole course, and I organized in 8 lectures. The first lecture is about introduction to the Internet of Things, and the second lecture is microcontrollers and electronic devices. For this week, I think that lecture 1 and lecture 2 will be prepared, but let's see what is in detail in each lecture. This is lecture 1 is categorized in 5 topics. Topic 1 is introduction to IoT, and topic 2 is IoT reference model. What is the model that we are using, and based on that we construct our system. And the entities that exist in IoT system, the entities that play the important role, like the client, like the backend, and the sensors, communication, and I explained through all of them. And the IoT roadmap, what is the roadmap that we are going and implement an application, what path we should follow, what kind of protocol, what kind of communication, and what is our backend, the platform that we should use and send data. And the whole story about this IoT roadmap is that we are sending our data from our microcontroller, and this data that can be the measuring humidity and temperature data should be end up somewhere that user can monitor it, and we call it visualization. So whole this path it's divided in this lecture. Each lecture is going through each part of this IoT roadmap. And at the end here, it's pilot cases of IoT lab in Kalmar that we have done, and a little review about them. This is lecture 1, and about lecture 2, let me share it. That is all about microcontrollers and electronic components. And this is the introduction to microcontrollers, and specifically we are going to learn Raspberry Pi Pico W. We learn about its specifications, components and features. Also, we will learn about Raspberry Pi Pico W pin out diagram, that how datasheet looks like, and we should learn about the pins and their functionality. Also, we are going to talk about digital communication protocols that we are using to connect our microprocessor to the devices like LCD, like another derivatives for the connection to the LCD. And these are about I2C, SPI, and UART. And after that, we are going to talk about electronic components that it can be
any types of devices like sensors, actuators, and what else we have? Yeah, I forgot. Yeah, me too. So, Yes, but yeah, I can show here. But after that, we are going to talk about Raspberry Pi Pico W setup. All this setup will happen in Audi VS Code, and the programming language that we choose is MicroPython. But I will let me show you one thing. Oh, I don't know why the photos are not going to show. Yes, they might if you yes, just. there is. Oh, they wasn't there. No, I opened the wrong file. Maybe there are two files that I prepared, but let me lecture 2 and lecture 2 here. And I'm going to talk about how to do soldering and yes. Okay, I want to show this list of the hardware that we are going to use here. This. And this should be pretty aligned, I guess, with the list that me and Frederick talked about in the beginning of the course. Yeah. Yes, we will need one Raspberry Pi Pico W with mail headers attached. It should be soldered. It's better to be soldered. Otherwise, they need to do soldering. And also, also we need a breadboard that it should be quite large enough that accommodate the microcontroller and sensors. And we will need a micro USB cable. And we need male to female, we call it M2F, and male to male M2M jumper wires, and a Raspberry Pi or other computer for programming the Raspberry Pi Pico W. It can be a Raspberry Pi or it can be your computer, no difference. We need some host computer that we install our IDE, and then we can do programming on that. Yeah. It will probably be your own computer in yes. the most cases, yes. The guides or books exist. They are talking about the Raspberry Pi as a host computer. But in our course, I'm teaching them with yes, it can be their computer, and we will install VS Code, and we will use MicroPython programming. And LDEs with the resistor around 220 ohm or 330 ohm pull-up resistor. And we will need a temperature sensor, DHT11, and DHT. Yeah, mostly we will work with DHT11. They are the same, but it would be better to make it consistent and use DHT11, and 10 kilo ohm pull-up resistor, and other project-specific sensors if they are going to do. The student wants to do more specific project for themselves. So. This is suggested. And yes, this is the lecture 1 and lecture 2. Sorry about the other lectures that I didn't talk about. This one, yeah. But yes, so you can say that already starting with the second lecture, it's good to have the hardware and start experimenting with the hardware. Yes, this week I think Thursday they can. Yes, they I'm sure they already bought the requires hardware, but I will go through lecture 2, end of lecture 2, because they are part in lecture 2. Lecture 1 is overall one recording, but lecture 2 is divided. So at the last part, they will learn how to connect their microcontrollers and see the first project that is blinking LED, the built-in LED on the microcontroller, yes, on their Pico. After these 2 lectures, I will go to talk about OSI model layers and protocols. That is all about communication, what protocols we have in each layer of TCP/IP.
Sorry, not OSI, TCP/IP. Yep. Yeah, and then lecture 4 is MicroPython programming on Raspberry Pi Pico W. We will learn how to write program for Raspberry Pi Pico, upload it and then run it and see the result. And also lecture 5 is about messaging protocol like MQTT and CoAP, and data formats like JSON and buffer protocol and other data formats. And lecture 6 is about connectivity with Wi-Fi, that if there is a short-range connectivity, we will use Wi-Fi. And as you can see, our Pico W shows it has Wi-Fi, wireless technology. So we will use Wi-Fi to connect it to the cloud and send the data. And lecture 7 is about long-range connectivity with LoRaWAN, and I will talk about LoRaWAN and its protocol. This is a protocol, and about the LoRa technology. There are two differences. So we will learn how to send data from microcontroller to the cloud. And the last is lecture 8. Sending sensor data to IoT platforms. And here we will have the dashboard, and we can see our data that is ended up there, and we can have graph, and we can see, it's a whole implementation. So we will go and talk about maybe data cakes or ADA Fruit or other platforms that is used for the dashboarding or visualization part. Great. Yeah. Yeah, that sounds perfect. And after this project, we can also, I think me and Fredrik might have said that, but you, Neda, will also be involved, I guess, in the summer course starting this summer. For those of you who will join that course, you will meet Neda there as well. And in that course, you will basically this will be kind of a good introduction to that course, I think. Yeah. And you will be able to like build whatever you like in the summer course. So you can do pretty cool stuff in the summer course after this course. They will learn about the detail and basic of the things, and so in summer course they can apply it, and for further advanced projects they can use more resources that exist, and then extend their projects. It's really. And one thing to note as well is that, I mean, if you are close to Kalmar, you are always welcome to come up and use the lab if you need to do some soldering or borrow a resistor or whatever. We have things here in the lab. So Yes, they can find all the hardware materials they want. So also we can do soldering. Yep. Here. Yeah. And Neda, you will also, since we have those tutoring sessions are planned already Tuesdays and Thursdays, Yes. you will also join those. Yes, so this week we will probably be all 4 of us, because there might be questions about anything. But later on, it will be more you, Neda, who has those tutoring sessions for the IoT part. So this is the main way of getting help in your journey with the IoT project. Is it okay to also, I mean, you are on Slack, so if there are any general questions, you can post them in the Slack general or in the 1DV027 channel. But please, if it's directed to Neda, I guess you prefer if students write in English, right? Yeah, exactly. Yeah. However, I will translate it, but for me it would be better to, if they want to understand that, then please take it in English. Yeah. Yes. Yeah. Great. Good. Do we have anything else to, I mean, we will be back, not next Monday, because next Monday is 1st of May. So 1st of May is a free day. Oh, okay. Yeah. So next Monday we will not. I will not be at the office anyway. But we might
might actually have a short vlog on Tuesday next week to catch up if it's anything. There are no questions that I can see, at least. So I haven't any Slack. Nope, Slack is empty. Yeah. And Neda, you are working with, you have already updated the learning material on the Internet of Things part. So you can already now go in and you find the agenda and you find the first lecture recording is here now. So it's uploading right now, I think. Yeah, it's just a couple of minutes old, I think. Yep. Yeah. Great. So Anything to add to anything? To anything. Yes, it's 70 minutes, the first lecture, but I hope they listen to this first lecture, and if they have question tomorrow, they will. Yep. Yeah. You can join at the... Mats is looking a little bit worried. Ska jag byta till svenska? Nej, jag glömde i hastigheten att ta bort lite tid här, så jag måste flytta på någon. Vi ska ju ha lite raster. Ja, ni var snabba och bokade, man går. Ja, precis. But great, and with that we wish everybody a good and happy week and good luck with the examinations on Thursday and see you in a week. Nice having you, Neda, as well. Thank you for joining. Have a nice one. Bye. Bye. Bye.